DC to DC converter. So this is a typical voltage divider circuit. For example, if our input DC voltage is 100 volts and we need to convert it to 50 volts, we need to construct a simple voltage divider circuit where this resistance contains the same value. So the 100 volt will be divided equally among these resistances. So 50 volt drop for R2 and 50 volt drop for R1. So if R1 is our load, if we run this simulation, so you can see input voltage is 100 volt and output voltage is 50 volt. So what is the problem associated with these types of circuits? The problem is that this R2 is not part of our load. So the loss associated with this R2 is a loss. You can see here input power is 50 watts and output power is only 25 watt. So the 25 watt power is lost in this extra circuitry. So right away you can see the efficiency of this voltage regulator is 50% because we are putting 50 watt and we are pulling 25 watts. So 25 watt or 50% of the energy is lost. And another drawback of this circuit is you cannot increase the voltage. So this is inherently a step down converter, but with a huge amount of loss. So what can we do? যদি আমাদের প্রিভিয়াস লেকচারে বা আমাদের সিঙ্গেল ফেজ কন্ট্রোল রেকটিফায়ারে যাই, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের মেইন অবজেক্টিভ যেটা ছিল সেটা হচ্ছে, সো হাফ ওয়েভ কনভার্টার হোক বা ফুল ওয়েভ কনভার্টার হোক, আমাদের ওয়ান অফ দ্য অবজেক্টিভ ছিল যে আমরা প্রথমত এসি কে ডিসি তে কনভার্ট করব। দেন উই উইল অ্যাডজাস্ট দিস ডিসি ভ্যালু by adjusting this alpha. So DC value or the average is basically the area under this curve. So this is the equation of finding the DC value, which is basically this area divided by this period. So if we apply the same criteria to a DC to DC converter, so we are not changing its polarity, it's still DC, but we need to convert its voltage or current. If we replace this resistance with a switch, or in this case a MOSFET, you can use IGBT or BJT as well. So if you can remember, the sole purpose of any switch in power electronics is switching, not amplification. So we will only discuss the saturation and cutoff region, not the linear region which is used in amplifier. So when it is in saturation, the switch is on, and when it is in cutoff, this switch is completely off. If we switch this transistor or this MOSFET like this, so this is the waveform of MOSFET trigger. তোমরা জানো MOSFET কে ট্রিগার করার জন্য এন্টায়ার পিরিয়ড ধরে আমাদের পাস দিতে হবে, আনলাইক থাইরিস্টর যেখানে আমাদের শুধু একটা ন্যারো পাস দিলেই সেটা ল্যাচিং কন্ডিশনে চলে আসতো, বাট ইন কেস অফ আ MOSFET we need to provide the gate pulse for the entire duration. তো আমরা গেট পালস বন্ধ করে দিলে MOSFET টা অফ হয়ে যাবে, এখানে কোনো ল্যাচিং কন্ডিশন নাই। সো আমরা যদি এখানে একটা MOSFET এ গেট পালস যতক্ষণ দিব আমাদের ততক্ষণ সুইচটা অন থাকবে। So how do we generate a MOSFET trigger like this in our lab? In order to do so, we need a PWM square wave generator like this TL494 circuit. So we are demonstrating this using this Proteus simulation. Here this PWM signal generator is connected to a 6 volt DC supply, and this duty cycle can be controlled using this variable resistance. So if we run it, we can right away see
this output PWM signal, which is generated at pin number 9. So we can adjust its duty cycle by adjusting this variable resistance. So here you can clearly see the frequency or the time period is unchanged, but the on-off time ratio or the duty cycle is getting changed by changing this resistance. Here we are using 6 volt instead 10 volt mentioned in this manual because 6 volt is enough to trigger the MOSFET. A higher gate voltage can destroy the MOSFET. We can change the frequency of this oscillation by changing this RC value, but that is not our intention. Now if we get back to our previous circuit, so এগুলো হচ্ছে বাইরের সবগুলো হচ্ছে auxiliary component, concentrate on these circuits and these circuits only. So এটা একটা simple circuit, একটা series voltage source, a series switch and a series resistive load. For the sake of simplicity, we are only discussing about the resistive loads, but we will talk about inductive loads and capacitive loads later. You can see by these meters, the input voltage is 100 volts, output voltage is around 50 volts, and input power and output power is almost the same. So you can see right away in this type of circuits there is no extra power loss. There will be some loss because of this switching element, but overall the loss will be much lower compared to this voltage divider circuit. So this is called a switching regulator because we are switching this MOSFET on and off with a very high frequency. If you look at our output waveform, then you can see this output waveform is not continuous. This blue waveform is output voltage. আমরা যদি এটাকে এভারেজ করতে যাই বা স্মুথ করতে যাই আমাদের একটা ক্যাপাসিটর লাগবে যেটা আমরা এখানে কানেক্ট করিনি। সো আমাদের আউটপুট ভোল্টেজের ওয়েভশেপ আমরা এরকম মসফেটের ওয়েভশেপের মতই পাবো। এখানে ম্যাক্সিমাম পিক ভ্যালু হচ্ছে 100 ভোল্টস। সো আমরা যেহেতু ডিউটি সাইকেল আর হচ্ছে অন অফ টাইম ইজ রাফলি 50%, so the average voltage will stay at 50% or 50 volts. So we can change the average voltage by changing the duty cycle. If we change the duty cycle or on time off time, then the average voltage of the load will automatically change. So this is the numerical average. So you can see, and we can adjust the output voltage by adjusting the duty cycle. So again, in case of a voltage divider, we can adjust this voltage by adjusting this variable resistance. So why should we care? Because these types of circuit is complicated compared to this simple voltage divider circuit. You have to trigger the MOSFET at the right moment or at the right frequency. Main problem is the efficiency. Not only that, this resistance will also get hotter, and this heat will decrease the lifespan of this component. So if we look back to this switching regulator, as there is minimal power loss, this MOSFET will run for a very long period of time. In case of linear regulator, we are having a smooth output voltage since there is no switching. But in case of a switching regulator, this output waveform is not smooth. So if we drive some electronic component by using this circuit, we need to smooth out this voltage. So how do you smooth out a voltage? So if we add a capacitor, just change the value to a suitable value. So now if we run the simulation, the output voltage is
much smoother. It's not that smooth, but it is smoother than the previous circuit. So if we increase the value of the capacitance, this output voltage will get even smoother. But there is a problem. So if we look at the output current diagram, there is a huge spike in the current waveform, and this current spike is huge. It is 600 amps. This MOSFET is running at 25 kilohertz. So this spike is a very narrow spike, but look at the magnitude. It is well above 600 amps, which is not acceptable, because আমরা যদি এই টাইপের আউটপুট কারেন্ট কোনো ডিভাইসে বা ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্টে প্রোভাইড করি, তো this electronics component will be fried within seconds because of this huge current pulse. তো কারেন্ট পালসটা কেন, সেটার জন্য আমাদের একটু থিওরি বুঝতে হবে। I believe you know these equations. তোমাদের এই ইকুয়েশনগুলো জানা, ক্যাপাসিটরের কারেন্টের ইকুয়েশন আর ইন্ডাক্টরের ভোল্টেজের ইকুয়েশন। ইন্ডাক্টরের ভোল্টেজ হচ্ছে V = L di by dt. So di by dt is the rate of change of current. Di means change in current and dt means change in time. So this is the rate of change of current. So the capacitor is the analog circuit of this inductor. I mean analog opposite. So in case of a capacitor, I equals C dV by dt. So when there is a massive voltage change, there will be increase in current. So I equals C dV by dt. So আমরা যদি আমাদের previous diagram ফেরত যাই, whenever there is a change, massive change in voltage, in this section particularly, there is a spike in current. So how do we eliminate this? Voltage কে smooth করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে just adding a capacitor. And what about current? Current কে smooth করার জন্য আমরা একটা ইন্ডাক্টর অ্যাড করতে পারি। ইন্ডাক্টর কারেন্টকে এরকম র্যাপিড চেঞ্জকে অপোজ করার চেষ্টা করবে। সো আমরা যদি একটা ইন্ডাক্টর এখানে অ্যাড করি, so the current spike has gone after we have introduced this inductor. So this is now much more usable. But there is another problem. This problem is associated with this inductor. So if we look at the voltage across the inductor, if we place the voltmeter across this inductor and run this simulation, when there is a rapid change in current, there is a voltage spike across this inductor. So how do we get rid of this voltage spike? So again, if we get back to our formula, the voltage of the across the inductor is proportional to the rate of change of current. So if the rate of change of current is very high, there will be a voltage spike. So there is a voltage spike when the rate of current change is very high. So if we change the current gradually, there is no spike. But if we change the current very fast, the inductor will face a voltage spike, which is not very good, because part of this spike will be transmitted to the load, the source, and this switch. That can affect these components. And again, if we move our voltage probe to the output resistive load, you can see, so there is a voltage spike in output waveform as well, but this is not as problematic as the previous voltage spike. So we have reduced the spike quite a bit. So in order to avoid this voltage spike, we must introduce another component. So this is the same diagram. We have just added a diode in anti-parallel configuration.
So you know the purpose of this diode. This is a freewheeling diode. So when this transistor is on, the diode is in reverse bias. So the diode will not conduct. So for the first half cycle, or when the transistor is on, the voltage source will supply the inductor and this resistance and this capacitance. So the inductor, capacitor and diode, this will act like snubber circuit. So you have already learned about the snubber circuit. So snubber network is used to eliminate the voltage or current spikes. But our main component is this resistive load, this voltage source, and this MOSFET switching element. So if we introduce a diode, let me run this simulation. So after introducing the diode, this is the MOSFET trigger, and the output voltage becomes very smooth. Why is that so? When the MOSFET is on, the current is flowing through the inductor. When the MOSFET is off, if there is no diode, the current will stop immediately through this inductor. But because of that, a huge voltage spike is generated across the inductor. So inductor এর ক্ষেত্রে আমরা কি জানি, ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে কারেন্টের ডিরেকশন যেদিকে চার্জ হয় ওদিকে ডিসচার্জ হয়. So কারেন্টের ডিরেকশন will always be clockwise. So when the switch is off, ইন্ডাক্টরে কারেন্ট ফ্লো করার কোনো ওয়ে নেই. তো আমরা যদি এখানে একটা ডায়োড প্রোভাইড করি, ইন্ডাক্টরটা এই ডায়োডের থ্রুতে ডিসচার্জ হতে পারবে, আর কারেন্টটা স্মুথলি ডিসচার্জ করতে পারবে. আর ইন্ডাক্টরের কারেন্টকে যদি আমরা স্মুথ করতে পারি, এখানে ভোল্টেজ স্পাইকও এলিমিনেট হবে. সো আমরা যদি এখানে ভোল্টেজ বা ওয়েভফর্ম গুলো অ্যানালাইসিস করি, এখানে আমরা যদি মসফেট কে এখানে রাফলি 50% ডিউটি সাইকেলে ট্রিগার করি, একই ঘটনা ঘটবে. আমাদের ভোল্টেজ এখানে 100 ভোল্ট ছিল ইনপুট, আউটপুট এখানে আমরা 50 ভোল্ট পাচ্ছি. বাট ইন্ডাক্টর কারেন্টটা কি হবে, স্মুথলি রাইজ করবে আর স্মুথলি চার্জ হবে আর স্মুথলি ডিসচার্জ হবে, আনলাইক দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান যেখানে আমাদের অ্যাব্রাপ্টলি ডিসচার্জ হচ্ছিল. So when in case of an inductor, it stores energy in a form of a magnetic field. So এটা কারেন্ট স্টোর করে, আর ক্যাপাসিটর চার্জের ফরম্যাটে ভোল্টেজ স্টোর করে. সো হোয়াটএভার ইট ইজ, এটা এনার্জি স্টোর করে, কারণ ভোল্টেজ আর কারেন্টের একটা ছাড়া কোনো দাম নাই. ভোল্টেজ হাই, কারেন্ট জিরো, তার মানে পাওয়ার জিরো বা এনার্জি জিরো. সো ইন্ডাক্টর কারেন্ট স্টোর করে আর ক্যাপাসিটর ভোল্টেজ স্টোর করে, বাট আসলে এনার্জি স্টোর করে. সো যখন আমার সার্কিটটা অফ, তখন এটা কিছুটা স্টোরেজ এলিমেন্ট হিসেবে কাজ করবে, both this inductor and this capacitor, and their combined effort will sustain the voltage during the off period. So this is the on period and this is the off period. So আমরা যদি ক্যাপাসিটর কারেন্ট দেখি, IC, so the capacitor will charge and then discharge, same as the inductor. So আমরা এখানে আউটপুট ভোল্টেজ একটা পাবো, which is much more smoother than our previous circuit, and we can change this output voltage by changing this duty cycle. আমরা ডিউটি সাইকেল চেঞ্জ করে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ হয়তো, ডিউটি সাইকেল চেঞ্জ করে আমরা, ডিউটি সাইকেল মিন্স জাস্ট অন টাইম চেঞ্জ করবো. অন টাইমটা মানে পুরো পিরিয়ডের রেসপেক্টে আমরা অন টাইম চেঞ্জ করবো. আমার ধারণা তোমার ডিউটি সাইকেল কি জানো. সো ইন দিস কেস আমাদের এই ওয়েভফর্ম গুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং আমাদের আউটপুট ভোল্টেজ ওয়েভফর্মও বেড়ে যাচ্ছে বা আউটপুট ভোল্টেজের ম্যাগনিটিউড বেড়ে যাচ্ছে. সো অ্যাকর্ডিংলি আমরা ডিউটি সাইকেল কমায় তার ভোল্টেজ কমাতেও পারবো উইদাউট স্যাক্রিফাইসিং দ্য এফিসিয়েন্সি. আমাদের প্রিভিয়াস সার্কিটে আমরা দেখেছিলাম আমাদের এখানে রেজিস্ট্যান্স হওয়ার কারণে এফিসিয়েন্সি অনেক কমে আসছিল. সো দিস সার্কিট won't be 100% efficient as well because of these passive components, though these are reactive components, but there are some ESR, means effective series resistance, in this inductor and capacitor. এখানে কিছু real power loss আসবে, but which is negligible compared to this, or compared to our previous linear regulator circuit. So আমরা যদি আমাদের থিওরিতে একটু যাই, so linear regulator basically হচ্ছে এখানে রেজিস্ট্যান্সের পরিবর্তে একটা বিজেটি ইউজ করা হয় অথবা মসফেট ইউজ করতে পারে, কিন্তু সেটা অ্যাক্টিভ রিজিয়নে ইউজ করা হয়. এটা একটু খেয়াল করবা, নট সুইচিং রিজিয়নে. তার মানে স্যাচুরেশন বা কাট অফে ইউজ করা হয় না. যখন এটা স্যাচুরেশন, তখন এটা অ্যাক্রসে
ফুল কারেন্ট ফ্লো করবে, কোনো ভোল্টেজ ড্রপ হবে না, অ্যাটলিস্ট ইন থিওরি। সো এটার রেজিস্ট্যান্স 0, আর যখন সেটা কাট অফ হয় তখন সেটা রেজিস্ট্যান্স ইনফাইনাইট, কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না। সো অ্যাক্টিভ রিজিয়নে এটা রেজিস্ট্যান্স মাঝখানে ভ্যারি করবে। সো instead of a variable resistance we can use an active transistor, and if we can control this transistor by providing a gate current, this transistor will act like a variable resistance. তো আমাদের এই সার্কিটটা একটু সিম্পল করি আমরা। এটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট সোর্স, এটা হচ্ছে আমাদের সেই ভ্যারিয়েবল রেজিস্ট্যান্স, আর দিস ইজ আওয়ার আউটপুট লোড। So these components are passive, these capacitors are reactive components to smooth out the voltage input waveform and output waveform, and this circuit is for control purpose. So একটা linear regulator, তোমাদের যদি কারো অভিজ্ঞতা থেকে থাকে 7805, তোমরা হয়তো মাইক্রো কন্ট্রোলার ইউজ করে থাকতে পারো, এটা খুবই অ্যাভেলেবল, যারা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করে তারা হয়তো ভালো বলতে পারবো। সো ওটা জাস্ট ইনপুটে আমরা একটা ভোল্টেজ দিই, মাঝখানের টার্মিনালটা গ্রাউন্ড করে দিই, আর আউটপুটে আমরা একটা ভোল্টেজ পাই, ক্যাপাসিটর দিয়ে এটা স্মুথ করতে হয়। খুবই সিম্পল একটা সার্কিট at a cost of efficiency. So এটা বেশি এফিশিয়েন্ট সার্কিট না। আমরা যদি এই টাইপের সার্কিট একটা ব্যাটারি দিয়ে রান করাই, it will drain out very quickly. মেইনস দিয়ে রান করালে তো এত সমস্যা নেই, এটা এনার্জি লস আসবে বাট এটা শেষ হয়ে যাবে না। বাট এটা যদি আমরা ব্যাটারি দিয়ে রান করাই, সাপোজ আমাদের ফোনে যদি এই টাইপের লিনিয়ার রেগুলেটর আমরা ইউজ করতাম অথবা ভোল্টেজ ডিভাইডার রেগুলেটর ইউজ করতাম, আমাদের ফোনের ব্যাটারি কুইকলি ডাই আউট হয়ে যেত। সো ফোন বলো, ল্যাপটপ বলো, বা যে কোনো জায়গায় বলো, বা ফোনের চার্জার, সব জায়গাতেই আসলে এই সুইচিং রেগুলেটর ইউজ করা হয়। সো এনিওয়ে আমরা আমাদের বাক কনভার্টারে একটু আসার চেষ্টা করি। বাক কনভার্টারে যদি আমরা সিমুলেশনটা আবার একটু রান করাই, তাহলে আমরা আইএল, আইসি আর ভিএ বা আউটপুট ভোল্টেজ এগুলো সবই পেয়ে যাচ্ছি। এখন আমাদের কত কত হওয়া উচিত সেটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশনের উপরে। উই উইল ডিরাইভ দিস ইকুয়েশন VA equal KVS, here K is duty cycle and VS equal input voltage. So duty cycle, the minimum value of duty cycle is 0. So in this case, duty cycle is almost 0 or 0%. So our output voltage is negligible or 0. So when duty cycle is 0, output voltage is 0. So this satisfies this formula. And when duty cycle is 1, so maximum value of duty cycle is 100%. 100% means we are keeping this MOSFET on for the entire duration or entire period. So in this case, the output voltage will be equal to Vs. So in this case, our input voltage is 100 volt and output voltage is 98 volt. Or this simulation satisfies this equation, we can clearly say. But here is a problem. The problem is that this output voltage is not very smooth. So if we run it again, this is the waveform of zoomed in output voltage. So output voltage আসলে অনেক রিপল থাকবে, এটা স্মুথ ভোল্টেজ হবে না। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ 47 থেকে শুরু করে 49 এর উপরে অ্যাবভ 49 পর্যন্ত ভোল্টেজটা খুব হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে ফ্ল্যাকচুয়েট করবে। সো উই নিড টু চেক দিস রিপল। অনেক সার্কিট আছে এই রিপলটা সহ্য করতে পারে না। একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার বা কম্পিউটার ফর এক্সাম্পল, বা আমাদের মোবাইল ফোনের প্রসেসর, এগুলো একটা স্মুথ ভোল্টেজ দিতে হয়। সো আমরা স্মুথ করার জন্য কি করতে পারি, ক্যাপাসিটরের মান বাড়াতে পারি। বাট নট সো ইজি, ক্যাপাসিটরের মান বাড়ার ঝামেলা আছে, কারণ ক্যাপাসিটর চার্জ হতে একটু সময় লাগবে, ডিসচার্জ হতেও সময় লাগবে। সেম গোজ ফর ইন্ডাক্টর, ইন্ডাক্টরও চার্জ হতে ডিসচার্জ হতে সময় লাগবে। And this charging and discharging must match with this switching frequency. কারণ সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সির সাথে ম্যাচ না করলে এটা পুরোপুরি চার্জ হওয়ার আগে হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে অথবা পুরোপুরি চার্জ হয়ে বসে থাকবে। সো আমরা এটাকে প্রপারলি ইউটিলাইজ করার জন্য আমাদের সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সির সাথে এটাকে ম্যাচ করে দিতে হবে। সো ইন্ডাক্টর আর ক্যাপাসিটরের ভ্যালু আমরা আমাদের উইলিংলি চেঞ্জ করতে পারবো না, সেটা আমাদের লোড, কারেন্ট, ভোল্টেজ অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি সবগুলোর সাথে ম্যাচ করে চেঞ্জ করতে হবে। সো আমরা যদি আমাদের ডিরাইভেশনে ফেরত যাই, this is the circuit diagram for a buck converter. So buck converter কি হচ্ছে, প্রথমে যখন সুইচ অন ফার্স্ট হাফ সাইকেলে তখন ডায়োডটা অফ। সো কারেন্ট ফ্লো করবে হচ্ছে ইন্ডাক্টর দিয়ে, লোড দিয়ে, ক্যাপাসিটর দিয়ে। সো আমরা যদি
মোড 1 অথবা যে সময় সুইচটা অন সেটার ডায়াগ্রাম আমরা অ্যানালাইসিস করি, আমাদের অনলি তিনটা কম্পোনেন্ট অ্যাভেলেবল, ভোল্টেজ সোর্স, ইন্ডাক্টর অ্যান্ড লোড। সো সেম গোজ ফর মোড 2। মোড 2 তে আমরা কি বলতে পারি, এই সুইচটা অফ, কিন্তু এই ইন্ডাক্টরের কারেন্টটা কন্টিনিউ করবে থ্রু দিস ডায়োড। সো আমরা এখানে ডায়োডটাকে অন পাবো। আগের হাফ সাইকেলের ডায়োডটা রিভার্স বায়াস ছিল, অফ ছিল, বাট ইন দিস কেস ইন্ডাক্টরের ভোল্টেজের পোলারিটি চেঞ্জ হয়ে যাবে, as this will act like a source, কারণ ইন্ডাক্টর আগের হাফ সাইকেলে চার্জ হয়ে আসছে, এখন সে ডিসচার্জ হবে। সো যেহেতু এটা একটা সোর্স, এই ডায়োডটা ফরওয়ার্ড বায়াস হয়ে যাবে এবং ইন্ডাক্টরটা লোডের থ্রুতে এই ডায়োডের থ্রুতে ডিসচার্জ করবে। এই ইকুয়েশনটা ডিরাইভ করতে পারি। সো এটা হচ্ছে ডিউটি সাইকেল ইনপুট আর আউটপুট ভোল্টেজের ইকুয়েশন। সো এই ইকুয়েশন অনুযায়ী এই জিনিস আমরা আগে দেখে আসছি সিমুলেশনে। আচ্ছা, এখন আমরা যদি বলি আমাদের ভোল্টেজ বাড়ানো দরকার, ভোল্টেজ বাড়াবো কিভাবে আমরা? তো সেজন্য আমাদের একটা বুস্ট কনভার্টার ইউজ করতে হবে। তোমরা ইলেকট্রনিক্সে পড়ে আসার কথা ভোল্টেজ ডাবলার বা ভোল্টেজ ট্রিপলার সার্কিট। সো ভোল্টেজ ডাবলার সার্কিট বা ভোল্টেজ ট্রিপলার সার্কিটে ভোল্টেজ ইনপুট ভোল্টেজকে মাল্টিপ্লাই করে। এখানে আমরা ভোল্টেজ ডাবলার সার্কিট ইউজ করবো না, কারণ তোমরা যদি দেখে থাকো ভোল্টেজ ডাবলার সার্কিটে সিরিজে একটা ক্যাপাসিটর থাকে। সো ক্যাপাসিটর ইজ বেসিক্যালি অ্যান ইনসুলেটর। সো সিরিজে ক্যাপাসিটর থাকা মানে ওটা কারেন্ট রেটিং অনেক কম হবে, ওটা দিয়ে আমরা কোনো বড় লোড ড্রাইভ করতে পারবো না। যাই হোক, আমরা যদি ভোল্টেজ বাড়াতে যাই তাহলে কি হবে? তো তোমাদের একটা আইডিয়া থাকার কথা, আমরা অলরেডি দেখে আসছি, আমরা যদি এখানে ফ্রি হুইলিং ডায়োডটা ইউজ না করি, ইন্ডাক্টরের অ্যাক্রসে একটা হাই ভোল্টেজ জেনারেট হয়, একটা হাই ভোল্টেজ স্পাইক তৈরি হয়, এবং সেই স্পাইকটা ডিপেন্ড করবে কার উপরে? এই ডিআই বাই ডিটির উপরে। সো আমরা যদি ডিআই বাই ডিটির মান ম্যানিপুলেট করতে পারি, আমরা কিন্তু এখানে ভোল্টেজের মান, বা আমরা যদি ডিটির মান 0 করতে পারি, দেখো এখানে যদি ডিটির মান 0 হয়, ডিটির মান 0 মানে চেঞ্জটা খুব ইনস্ট্যান্ট, খুব ফাস্ট চেঞ্জ। সো আমরা কিন্তু ভি এর মান বা ইন্ডাক্টর অ্যাক্রসে ভোল্টেজের মানটা বাড়াতে পারবো বাই চেঞ্জিং দিস ডিআই বাই ডিটি। সো আমরা যদি এই টাইপের একটা ইন্ডাক্টর এই ভোল্টেজ সোর্সের সাথে সিরিজে দেই, সো সিরিজে ভোল্টেজ সোর্সের ভোল্টেজ প্লাস ইন্ডাক্টরের ভোল্টেজ, এখন ইন্ডাক্টরের ভোল্টেজটা কন্ট্রোলের মাধ্যমে আমরা চাইলে কিন্তু এই সোর্স ভোল্টেজের চেয়েও বেশি ভোল্টেজ এই লোডকে প্রোভাইড করতে পারি, কারণ দিস আর ইন সিরিজ। সো দিস ইজ দ্য বেসিক অফ আ বুস্ট কনভার্টার। সো এখানে কি হচ্ছে, বুস্ট কনভার্টারে আমরা, বুস্ট কনভার্টার মানে হচ্ছে স্টেপ আপ কনভার্টার। সো এখানে আমরা হাই ভোল্টেজ পাবো, কোনো বাক হবে না অথবা স্টেপ ডাউন হবে না। সো এটা ফর্মুলা যদি আমরা দেখি, আমরা এটা ডিরাইভ করতে পারবো খুব সহজেই। ফার্স্ট হাফ সাইকেলে যদি এই ট্রানজিস্টর বা মসফেটটা অন থাকে, so only the inductor will charge and the current will flow through this inductor and this transistor. So আমরা মোড 1 এ এরকম একটা ডায়াগ্রাম আঁকতে পারি, যেখানে সোর্স, ইন্ডাক্টর আর হচ্ছে শর্ট বা সুইচ। আর যখন সেকেন্ড হাফ সাইকেল আর মোড 2, সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি কি, এই সুইচটা অফ, তাহলে সোর্স, ইন্ডাক্টর, ডায়োড আর লোড, ক্যাপাসিটরটা আমরা ইগনোর করতেছি, সোর্স, ইন্ডাক্টর, ডায়োড এন্ড লোড। সো আমাদের এখানে তিনটা এলিমেন্ট আসবে, অ্যাজ উই আর ইগনোরিং দিস ডায়োড ভোল্টেজ ড্রপ। আউটপুট ভোল্টেজের সাথে ডিউটি সাইকেল আর ইনপুট ভোল্টেজের রিলেশন। সো এই ইকুয়েশনটা যদি আমরা একটা অ্যানালাইসিস করি, দেখো যখন কে এর মান 0, তখন আমরা ভি এর মান পাবো, আউটপুট ভোল্টেজের মান পাবো ভিএস। সো আমরা কখনোই ইনপুট ভোল্টেজের চেয়ে কম পাবো না এখানে। আর কে এর মান যখন ম্যাক্সিমাম 1, তখন আমরা পাবো ইনফাইনাইট আউটপুট ভোল্টেজ। বাট প্র্যাকটিক্যালি we hardly get infinite output voltage, কিন্তু আমরা ভেরি হাই অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজ পাবো। সো আমরা যদি এটা একটু সিমুলেট করে দেখার ট্রাই করি, আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে সিমুলেশনে আমাদের আউটপুট ভোল্টেজটা শো করছে, যদিও এটা দেখে স্মুথ মনে হচ্ছে, বাট দিস ইজ নট রিপল ফ্রি। আমরা জুম ইন করলে একটু আইডিয়া পাবা। সো আমরা চাইলে ডিউটি সাইকেল কন্ট্রোলের মাধ্যমে দেখো ভোল্টেজকে বাড়াচ্ছে, এখন ভোল্টেজ হয়ে গেছে অ্যারাউন্ড 500 ভোল্ট। এগেইন এখানে ডিউটি সাইকেল আছে আপওয়ার্ডস অফ 90 এর বেশি। আচ্ছা, এখানে একটা ঝামেলা আছে, ঝামেলাটা আমি একটু আগে বলে ফেলি। দেখো এখানে ইকুয়েশনটা পুরোপুরি 100% রাইট না, মোস্টলি রাইট, কারণ এখানে ডিউটি সাইকেলের মান যদি আমরা 1 করে দিই, তাহলে এটা কি ইনফাইনাইট ভোল্টেজ আসার কথা?
কিন্তু তা আসবে না। কেন? কারণ ডিউটি সাইকেল 1 মানে মসফেটটা অলওয়েজ অন। মসফেট অলওয়েজ যদি অন রাখি আমরা এখানে আউটপুটে কোনো ভোল্টেজই পাবো না। সো ভোল্টেজ উইল গো ডাউন ইফ উই ইনক্রিজ দ্য ডিউটি সাইকেল। এখানে আমরা 99% করছি, ম্যাথল্যাবে আমরা 100% করতে পারছি না বিকজ অফ দিস এরর, ইনফাইনাইট ভোল্টেজের এররের জন্য আমরা 100% করতে পারবো না। তো 99%ও দেখা যাচ্ছে ভোল্টেজ কিছুটা ফল করে যাচ্ছে। সো দিস ইকুয়েশন ইজ নট 100% রাইট, বাট এটা আমাদের একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। ইন কেস অফ এ বুস্ট কনভার্টার, বাক কনভার্টার ইকুয়েশন ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। অ্যান্ড এগেইন উই ক্যান ডিক্রিজ দ্য ভোল্টেজ বাই ডিক্রিজিং দ্য ডিউটি সাইকেল, কিন্তু এটা কখনোই 100 নিচে নামবে না বা ভিএস এর নিচে নামবে না, ঠিক আছে? সো এখানে আমরা বুস্ট কনভার্সন করতে পারি, ভোল্টেজের মান দেখো এখানে বেড়ে যাচ্ছে, আর এখানে ওয়েভ ফর্ম থেকে বোঝা যাচ্ছে আমার ডিউটি সাইকেল চেঞ্জ করার সাথে সাথে ভোল্টেজের মান বেড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, কিন্তু এখানে যদি আমরা ভোল্টেজের ওয়েভ ফর্মটা দেখি ভালো করে, তাহলে দেখা যাবে ভোল্টেজের ওয়েভ ফর্মটাও কমপ্লিটলি রিপল ফ্রি না। দেখো ভোল্টেজের ওয়েভ ফর্মটাও রিপল ফ্রি না। এটা this ripple is not very significant, but still there is a ripple, ঠিক আছে? আমরা একটা ভোল্টেজের কিছু আপস এন্ড ডাউনস, কিছু ফ্ল্যাকচুয়েশন আমরা পাবো। তো দিস ইজ নট পারফেক্ট। সো এই টাইপের সার্কিট দিয়ে আমরা ভোল্টেজ তাহলে বাড়াতে পারবো। তো এখানে আমাদের প্রিভিয়াস সার্কিট ছিল ভোল্টেজ কমানোর, এই সার্কিটটা ভোল্টেজ বাড়ানো। সো হোয়াট ইফ উই কম্বাইন দিস টু সার্কিটস? যদি আমরা এটাকে কম্বাইন করতে পারি তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে বাক বুস্ট রেগুলেটর। তো বাক বুস্ট রেগুলেটরে কি হচ্ছে, আমরা বাক বুস্ট কনভার্টারে বাক কনভার্টার আর বুস্ট কনভার্টারকে কম্বাইন করব। আমাদের যত ফোনের চার্জার, যত ল্যাপটপের চার্জার, যত কম্পিউটারের পাওয়ার সাপ্লাই, এভরিথিং ইউজেস দিস বাক বুস্ট কনভার্টার। সব জায়গাতে এটা আছে, এবং এখানে এই অংশটাতে একটা ট্রান্সফর্মার থাকে। যদিও এটা ট্রান্সফর্মার হিসেবে ইউজ হয় না, ইন্ডাক্টর হিসেবে ইউজ হচ্ছে, কারণ ডিসিতে তোমার জানো ট্রান্সফর্মারের কোনো ভ্যালিডিটি নেই, কিন্তু সেটা ইন্ডাক্টর হিসেবে খুব ভালো কাজ করে। কিন্তু আমি জাস্ট একটু বলে রাখছি, কারণ এই জিনিসটা তোমরা সব জায়গাতে ইউজ করে আসছো, এই সিম্পল সার্কিট। আচ্ছা, সেটা কিভাবে কাজ করে? ফার্স্ট হাফ সাইকেলে যখন সুইচটা অন, তখন শুধুমাত্র ইন্ডাক্টরকে চার্জ হচ্ছে। সো ইন্ডাক্টর চার্জের কারেন্টের ডিরেকশন একটু দেখো, ইন্ডাক্টরের চার্জের কারেন্টের ডিরেকশন হচ্ছে ডাউনওয়ার্ড। তো যখন আমরা সুইচকে অফ করে দিব, তখন এই সোর্সটা পুরোপুরি ডিসকানেক্টেড। তো তখন ইন্ডাক্টর যেই পরিমাণ চার্জ বা কারেন্ট স্টোর করেছিল, সেই কারেন্টটাই ফ্লো করবে এই ডিরেকশনে। কারণ ইন্ডাক্টরের কারেন্টের ফ্লো চেঞ্জ বা কারেন্টের ফ্লো ডিরেকশন চেঞ্জ হয় না, শুধুমাত্র ভোল্টেজের পোলারিটি চেঞ্জ হয়, আমরা জানি। তো কারেন্ট ফ্লো করবে অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ বা এই ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে, আগের মতো এই কারেন্টের ডিরেকশনটা থাকবে। যদি তাই হয় এবং আমরা যদি লোডটাকে এভাবে রাখি, আমরা লোড ভোল্টেজ পাবো নেগেটিভ। এখানকার নেগেটিভ সাইনের জন্য নেগেটিভ আসছে, এই ফর্মুলাও তোমরা একইভাবে ডিরাইভ করতে পারবো। সো মোড ওয়ানে কি হচ্ছে, সিম্পল সোর্স আর ইন্ডাক্টর। তো সেম গোজ ফর মোড টু। মোড টু তে এই পোর্শনটা পাবো, কিন্তু এটা যদিও উল্টা, বাট উই এক্সপেক্ট ভোল্টেজ টু বি পজিটিভ। যদি নেগেটিভ হয়, ভোল্টেজের পোলারিটি ভিন্ন আসবে। সো এখানে এই ফর্মুলা ইজিলি বের করতে পারবো। যখন কে এর মান 0, তখন আমরা ভি এর মান পাবো 0। যখন কে এর মান 0.5 আর হাফ বা 50%, তখন আমরা দেখো যদি 50% বসাই, এখানে কি হচ্ছে, হাফ হাফ কাটা যাচ্ছে, মাইনাস ভিএস থাকবে। একইভাবে কে এর মান যদি 1 চলে আসে, আমরা ইনফাইনাইট ভোল্টেজ পাবো। সো এখানে আমরা বাক কনভার্সন, বুস্ট কনভার্সন দুইটা একসাথেই করতে পারছি by using buck boost regulator. This is the simulation of a buck boost converter. If we run it, so the output voltage is depending on the duty cycle. If duty cycle is 0, the output voltage is close to 0. For a duty cycle of 50%, the output voltage is close to input voltage, and beyond that, the output voltage rises. Please note the polarity
of the output voltage. Again, this output voltage is not ripple free. If we zoom in, you can see the ripples in the output voltage. Another important feature of an SMPS is the control circuitry. So this control circuitry maintains the output voltage to a steady level. So for example, if the load is high enough, the output voltage may decrease. The control circuit samples the output voltage and adjusts the duty cycle accordingly. So if the voltage goes down, the control circuit increases the duty cycle and the voltage goes to a steady level. And again, if the output voltage becomes higher than the desired voltage, then again control signal can decrease the duty cycle to adjust the output voltage. A similar feedback circuit can be used with these types of linear regulator as well. So here you can see the control or feedback circuit. So this ends our lectures on DC to DC converter.